nakagawa na ng COR, hanggang kailan po dapat iparehistro ang Books of Accounts. Ano ba yung COR? Yan yung BIR Certificate of Registration. Yan yung marereceive natin na proof na tayo ay registered na sa BIR. Nakalagay din po sa BIR Certificate of Registration natin, reminders number 3, kung kailan dapat natin i-register ang ating Books of Accounts. So ito siya guys, page 2 po ng COR for new business registrants. Application for registration of manual Books of Accounts shall be before the deadline for the filing of the initial quarterly income tax return or annual income tax return, whichever comes earlier from the date of registration. Ito po yung ITR filing and payment deadlines para po sa mga magre-register sa BIR ng month of October to December year 2024. Ang deadline po ng pag-register ng Books of Accounts ay April 15, 2025. And then para naman next year, January to March 2025, ang deadline mo ay May 15, April to June, ang deadline is August 15, and then July to September, ang deadline November 15. Ang ginagawa po namin at ang nire-recommend namin pag nag-register na po tayo sa BIR, mag-register na rin tayo ng ating Books of Accounts. Para kalimutan na natin yung deadline, basta na-receive na natin yung BIR Certificate of Registration, isunod na din po natin agad ang pag-register ng Books of Accounts. Saka online na po ang pag-register ng ating BIR Books of Accounts via BIR Orus, online registration and update system. Kaya hassle-free na siya. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.